നിങ്ങളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇൻവേഴ്സ് ട്രിഗണോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ ഡൊമൈനും റേഞ്ച് എന്താണെന്നും ഇൻവേഴ്സ് ട്രിഗണോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് എന്താണെന്നും മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇൻവേഴ്സ് ട്രിഗണോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോപ്പർട്ടീസ് ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് 6 കാറ്റഗറി, അതായത് 6 പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ we are moving the first property. The first property says that sin inverse of 1 by x equal to cosecant inverse x. Here you have to remember modulus of x is greater than or equal to 1. That means cosecant inverse x is defined if x is greater than or equal to 1 or less than or equal to negative 1. That means mod x is greater than or equal to 1. Similarly, cos inverse of 1 by x is equal to sec inverse x. Here again mod x is greater than or equal to 1. Then third property is tan inverse of 1 by x is equal to cot inverse x. Here x is greater than 0. Now we can prove this property one by one. The first property, we have to prove that sin inverse of 1 by x is equal to cosec inverse x. For that, I am putting x equal to cosecant theta. Then by using the definition of inverse trigonometric function, we can write theta is equal to cosecant inverse x. Therefore, sin inverse of 1 by x become sin inverse of 1 by cosec theta. We know that from trigonometry, we know that 1 by cosec theta is equal to sin theta. Therefore, it becomes sin inverse of sin theta. By definition, sin inverse of sin become theta. Hence, theta is cosecant inverse x. Therefore, we can write it is equal to cosecant inverse x. Now we can take the second property. Here I am putting x equal to secant theta. Then theta becomes secant inverse x. Now I am taking the left hand side of second property, that is cos inverse of 1 by x. That is equal to cos inverse of 1 by sec theta. We know that 1 by sec theta is equal to cos theta. Therefore it becomes cos inverse cos theta. That is theta. Where theta is sec inverse x. That is sec inverse x. Similarly, you can prove the third property by putting x equal to tan theta. Now we are moving to the second property. There are 6 properties. The second property, sin inverse of negative x is equal to negative sin inverse x. Similarly, tan inverse of negative x equal to minus tan inverse x. Similarly, cosec inverse negative x equal to negative cosec inverse x. Here sin inverse of negative x, tan inverse of negative x, cosec inverse of negative x. Cos inverse of negative x, sec inverse of negative x and cot inverse of negative x comes in next property. Now we can prove this. Here I am proving the first one. Similarly, we can prove second and third. Yes. We have to prove that sin inverse of negative x equal to negative sin inverse x. For that, I am taking x equal to sin theta. Then by definition, theta is equal to sin inverse x. Now I am taking the left hand side of the property. That is sin inverse of negative x. That is sin inverse of negative sin theta. We are already familiar with the reduction formula for minus theta. We know that sin of minus theta is equal to minus sin theta. Therefore, we can write sin inverse of sin minus theta is sin minus sin theta is sin minus theta. Therefore, it becomes sin inverse of sin minus theta. That is minus theta. That is minus of sin inverse x. That is the right hand side of the property. Similarly, we can prove that tan inverse of minus x equal to minus tan inverse x. Also, cosec inverse of minus x equal to minus cosec inverse x. Now we are moving to the third property.
Third property says that cos inverse of negative x equal to pi minus cos inverse x. Sec inverse of negative x equal to pi minus sec inverse x. Cot inverse of minus x equal to pi minus cot inverse x. We can prove the first property. Similarly, we can do second and third. I am taking the proof of the first one. Here I am putting x equal to cos theta. Then minus x is minus cos theta. Now I am taking the left hand side of the property, that is cos inverse of negative x, that is cos inverse of minus cos theta. By using the reduction formula, we can write minus cos theta is equal to cos pi minus theta. Therefore it becomes cos inverse of cos pi minus theta, that is pi minus theta. Theta is cos inverse x. Therefore we get a pi minus cos inverse x. That is the right hand side. Similarly, we can prove that sec inverse of negative x equal to pi minus sec inverse x. Also cot inverse of negative x equal to pi minus cot inverse x. That is the property number 3. Now we are moving to the fourth property. Fourth property says that sin inverse x plus cos inverse x is equal to pi by 2. Tan inverse x plus cot inverse x is equal to pi by 2. Cosec inverse x plus sec inverse x is equal to pi by 2. We can prove the properties. Here again I am proving the first one. Similarly, we can do second and third. Now I am moving to the first property. Proof of the first property. Put x equal to sin theta. Then theta is sin inverse x. Now I am taking the left hand side, that is sin inverse x plus cos inverse x, that is sin inverse of sin theta plus cos inverse of sin theta. Sin inverse of sin theta is theta plus cos inverse of cos sin theta, we can write cos pi by 2 minus theta. Therefore it becomes theta plus cos inverse of cos pi by 2 minus theta. That we can write theta plus pi by 2 minus theta. Theta and minus theta cancel, it becomes pi by 2. That is the right hand side of the property. Similarly, we can prove that tan inverse of minus x, tan inverse of x plus cot inverse of x equal to pi by 2. Sec inverse x plus cosec inverse x is also equal to pi by 2. That is the fourth property. Now we are moving to the fifth property. That is tan inverse x plus tan inverse y is equal to tan inverse x plus y divided by 1 minus xy. Here x into y is greater than less than 1. That means this property is valid only if the product xy is less than 1. Similarly, tan inverse x minus tan inverse y is equal to tan inverse x minus y divided by 1 plus xy. Here x into y is greater than negative 1. That means this formula is valid only if x into y is greater than negative 1. Now we are moving to the proof. Let tan inverse x equal to theta and tan inverse y equal to phi. Then we can write x equal to tan theta and y equal to tan phi. We already studied that tan a plus b equal to tan a plus tan b divided by 1 minus tan a tan b. Here I am taking tan theta plus phi is equal to tan theta plus tan phi divided by 1 minus tan theta into tan phi. Here we can see that tan theta is equal to x and tan phi is equal to y, and therefore we can write it is equal to x plus y divided by 1 minus xy. Therefore, taking inverse, we get theta plus y is equal to tan inverse x plus y divided by 1 minus xy. Here theta is tan inverse x and phi is tan inverse y. Therefore we can write tan inverse x plus tan inverse y is equal to tan inverse x plus y divided by 1 minus xy. Similarly, by using the formula tan theta minus phi is equal to tan theta minus tan phi divided by 1 plus tan theta into tan phi, we can prove tan inverse x minus tan inverse y is equal to tan inverse x minus y divided by 1 plus xy.
That is the fifth property. Now we are moving to the last property that says that 2 tan inverse x is equal to sin inverse 2x divided by 1 plus x square. Here you have to remember modulus of x is less than or equal to 1. That means this formula is valid if mod x is less than or equal to 1. Also 2 tan inverse x is equal to cos inverse of 1 minus x square divided by 1 plus x square. Here x is greater than or equal to 0. The third part says that 2 tan inverse x equal to tan inverse 2x divided by 1 minus x square. Here minus 1 less than x less than 1. That means this formula is valid if x lies between minus 1 and 1. We can prove the property one by one. First of all, take tan inverse x equal to y. Therefore x equal to tan y. Now we can write sin inverse of 2x divided by 1 plus x square means sin inverse of 2 tan y divided by 1 plus tan y tan square y. Using the formula sin 2a is equal to 2 tan a divided by 1 plus tan square a. We can write here 2 tan y divided by 1 plus tan square y is equal to sin 2y. Therefore it is sin inverse sin 2y. That is 2y. That is 2 tan inverse x. Now we are moving to the second one. Cos inverse of 1 minus x square by 1 plus x square is equal to cos inverse of 1 minus x means tan y. Therefore x square is tan square y. 1 minus tan square y divided by 1 plus tan square y. Here we can see that 1 minus tan square by 1 plus tan square y is cos 2y. Therefore it is cos inverse cos 2y. That is 2y. That is 2 tan inverse x. That is the proof of the second one. Now we are moving to third one. Now we are moving to the last property. Here put x equal to tan theta. The right hand side of the property is tan inverse 2x divided by 1 minus x square. That is tan inverse 2 tan theta divided by 1 minus tan square theta. We already studied 2 tan inverse tan theta divided by 1 minus tan square theta is tan 2 theta. That is equal to tan inverse tan 2 theta. That is 2 theta. That is 2 tan inverse x. That is the left hand side. That is the proof of the property 2 tan inverse x equal to tan inverse 2x by 1 minus x square. ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇൻവേഴ്സ് ട്രിഗണോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ്. ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് മുഴുവനും ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ജിയോജിബ്ര ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ്. ഇതെങ്ങനെയാണ് ജിയോജിബ്ര ഉപയോഗിച്ച് വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെ നമ്മളെ ഒരു യൂണിറ്റ് സർക്കിൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് 1 യൂണിറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു യൂണിറ്റ് സർക്കിളിലെ ഏത് പോയിൻ്റ് എടുത്താലും, ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിൻ്റാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഒരു ആംഗിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്, സൈൻ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ ആംഗിളിൻ്റെ സൈൻ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൻ്റെ y കോർഡിനേറ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ, ഇപ്പം ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ ആംഗിൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതിനനുസരിച്ച് സൈൻ വാല്യൂ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് -π/2 മുതൽ +π/2 വരെയുള്ള ഒരു റേഞ്ചാണ്. ഈ ഒരു പോയിന്റിലെ ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ ഈ ലെങ്ത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ആംഗിളിൻ്റെ സൈൻ വാല്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് കാണണമെങ്കിൽ, ഈ ലെങ്ത്തിൻ്റെ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് കാണണമെങ്കിൽ, അതായത് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് 0.71 കാണണമെങ്കിൽ ഈ ആർക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സെക്ടർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ എടുത്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് 0.71 എന്ന് പറയുന്നത് 0.79 റേഡിയൻ ആണ്. ഇനി ഞാനിപ്പം ഇങ്ങനെ ആംഗിൾ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് 0.83 എന്ന് പറയുന്നത്
സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് 0.83 എന്ന് പറയുന്നത് 0.99 റേഡിയൻ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ആംഗിൾ ഇവിടെ 0 ആണ്. ആംഗിൾ പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് സൈൻ ഇൻവേഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ നോക്കുക. സൈൻ ഇൻവേഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ 0.31 റേഡിയൻ ആണ് ഇവിടെ. അപ്പം നെഗറ്റീവ് ആംഗിളാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഒരു വാല്യൂവിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ എടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഈ ആംഗിളാണ് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ്, ഇത് മൈനസ് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ നെഗറ്റീവാണ് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് എക്സ് എന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ദാറ്റ് മീൻസ് ദിസ് ഈസ് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ്, ദിസ് ഈസ് മൈനസ് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് -0.71 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഓഫ് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് 0.71 ആണെന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇനി നമുക്ക് കോസ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു പൈ മൈനസ് കോസ് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് എങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം. ഞാനിവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ആംഗിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കോസ് ഈ ലെങ്ത് ഇതൊരു യൂണിറ്റ് സർക്കിളാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് 1 യൂണിറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ആണ് കോസ് വാല്യൂ ആയിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പം ഈ ഒരു ആംഗിളിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയ കോസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലെങ്ത് ആണ്. അപ്പം കോസ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് ലെങ്ത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദിസ് ആംഗിൾ. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ ലെങ്ത്തിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടത്തേക്കുള്ള ലെങ്ത് ആണ്. അപ്പോൾ കോസ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് ഓഫ് ദിസ് ലെങ്ത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദിസ് ആംഗിൾ, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പൈ മൈനസ് ദിസ് ആംഗിൾ, ബിക്കോസ് ദീസ് ടു ആംഗിൾസ് ആർ സെയിം. പിന്നെ നമുക്കൊരു കാര്യം ഉറപ്പിക്കാം, കോസ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പൈ മൈനസ് ദിസ് ലെങ്ത്, ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് പാർട്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് കോസ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ്. നമുക്ക് ആംഗിൾ മാറുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്കറിയാം കോസ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് മൈനസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലെങ്ത് ആണ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പൈ മൈനസ് ദിസ് ആംഗിൾ, ദാറ്റ് ഈസ് കോസ് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ്. ഇത് നമുക്ക് 0 പൈ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവെല്ലിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു പ്രോപ്പർട്ടി നോക്കാം. സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് പ്ലസ് കോസ് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു π/2 എങ്ങനെയാണ് ജിയോജിബ്ര ഉപയോഗിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന്. നമുക്കിനി ഈ ആംഗിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഇതൊരു യൂണിറ്റ് സർക്കിളാണ്. അപ്പം സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ്, അതായത് ഈ ഒരു ആംഗിളിൻ്റെ സൈൻ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലെങ്ത് ആണ്, കോസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലെങ്ത് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ലെങ്ത്തിൻ്റെ, അതായത് ഈ ലെങ്ത്തിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് കാണണമെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ എടുത്താൽ മതി. ഇനി ഈ ലെങ്ത്തിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയ കോസ് വാല്യൂ കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ആംഗിൾ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഈ ആംഗിളിൻ്റെ കോസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലെങ്ത്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആംഗിൾ എടുക്കാം, കോസ് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആംഗിളിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയ ആംഗിളാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ ആംഗിളും നമുക്ക് ഈക്വൽ ആണെന്ന് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഈ ലെങ്ത്, ഈ ഒരു ആംഗിൾ കോസ് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സും ഈ ഒരു ആംഗിൾ കോസ് ഇൻവേഴ്സ് എക്സും ആയിട്ട് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ആംഗിളും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് π/2 കിട്ടും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ഈ ലെങ്ത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് 0.73 ആണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ കോസ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് 0.73 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആംഗിൾ വരും. ഈ രണ്ട് ആംഗിളും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ π/2 കിട്ടും. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്ക് ഇതുപയോഗിച്ച്, ഈ ഒരു ആപ്ലേറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് വിശദീകരിക്കാം. ഇനി ആംഗിൾ മാറുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് കോസ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു π/2. ഇനി ആംഗിൾ വീണ്ടും മാറ്റുമ്പോൾ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് പ്ലസ് കോസ് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു π/2. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ആംഗിൾ മൊത്തം വരും. അവിടെ കോസ് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് 0 ആണ്. അപ്പോൾ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ π/2 ആണ്, പ്ലസ് 0 ഈക്വൽ ടു π/2. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആംഗിൾ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് 0 ആണ്, കോസ് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് π/2 ആണ്. അപ്പോൾ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് പ്ലസ് കോസ് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ്
പൈവറ്റുമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ 6 പ്രോപ്പർട്ടി ശരിക്കും പഠിക്കുക. ഇതുപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും ചെയ്യുന്നത്. അത് നമ്മൾ ജിയോജിബ്ര ആപ്പറേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്തു എന്നുള്ള കാര്യം മാത്രമാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. ഓക്കെ.